हॅलो फ्रेंड्स आणि गोंयकारा आज आम्ही रेड तांबडेले ग्रेप्सांची वायन करूया. तें करपाक आमकां चड आयटम नाकाय. ग्रेप्स जाय म्हणटू साखर जाय, ऑल पर्पज वायन आमकां इस्ट जाय. केसलो केसलो इस्ट घालपाक कोंता येना. हाली ब्रेडांक घाताय तो इस्ट कोंता येना. ऑल पर्पज वायन स्पेशल वायनी करपाक इस्ट येता तो जाय आमकां. सिनेमान एक स्टीक घालपाक पडटली, एक दोन घालून तुज्यांनी. आनी आमकां डिस्टील वॉटर जाय. तुज्यांनी उदक तापोवन तें थंड करपा जाता. ओके, सो तें उदक जाय आमकां. व्हेरी इजी. सो तें आमी आतां करुया. हांव आतां हे ग्रेप्स बरे धुयता. ओके, बरे वॉर्म उदकान धुयते. आतां बरें धुयले, वॉश नायसली. हांव आतां ते हितून घाल, कंटेनर घाल. हांव आतां मॅश करता. ओके, तुज्या हातीनी पासून मॅश करूं आतां हे भाशेन मॅश कर. ओके, मॅश करूया सगळें. ओके, आतां हे म्हाका बरोबर गेला. हे सगळें मेल्ट करपाक बरोबर ज्यूस येयलो चोय. हांवें तुका कांय मिक्स केलो ना. ओके, आनी आतां तुका एक क्लीन कंटेनर जाय. सो क्लीन कंटेनर आमी आतां हो सगळो केलो तो हितून क्लीन कंटेनराक घाता. आनी हांव आतां ही सिनेमन स्टीक तिकी घाता. ओके, ते तिकी एक बरो फ्लेवर येता. आनी मिक्स कर. एक्चुली हांवें साखर चोया तेजी. साखर चोयल ना त्या स्वीटनेस चोवपा जाय तेजें. स्वीटनेस ना ताका, पूण हांव आनीकूय साखर घाता. ओके, हांव आतां उदक मातशें वॉर्म करता. हें आतां ऑलरेडी गरम केलोलें थंड उदक हें. हांव आतां तितून साखर घाता, कित्याक साखर तितून मेल्ट जावपाक बरोबर दिता म्हाका. सो हांव हितून मेल्ट करता. ओके, आतां चोय ही साखर हांगा मेल्ट जाली. आनी आतां तें उदक आतां थंड जालां. ओके, हांव आतां तितून घाता. हांव आतां आनी हें उदक हांवें गरम केलां आनी हांव आतां तितून तो इस्ट घाता. ओके, आनी इस्ट डिजॉल्व कर आनी मातशें वगत दवरया हो एक्टिवेट जावपा. आनी तितून हांव आतां साखर घाता. आतां इस्ट घाता. आनी आतां बरें मेळो हें. आनी आतां आमी आतां बंद करून दवरया. बरें कंटेनर अशें करून बरें तुगे बंद कर. आनी आमी आतां फाल्यां चोया, एक दिसान चोया ताका. ओके, आतां सारकी 24 hours जाली. एक दीस जालो ताका. हांव आतां हें धांपणें काडटा. ओके, सो हे भाशेन तें सगळें वयर येयलां. आनी हांव आतां स्पून घेवन हें सगळें मिक्स करता. बरो स्वीट स्मेल येता. सो येयला. हें आमकां बंद करूंक पडटा आतां गोडे. ओके, हांव आतां बंद करता. ओके, आतां बंद जालें.
हांव आतां उगोटा आतां आयज सारकें 15 दीस जाले तेका बरो वास येता आनी हांव आतां घडोयतां ओके एक्चुली चड दीस तितू एकदूर बरें पूण 15 दिसांनी तुज्यांनी तें वायन करून तुज्या बोटलें घालून दवरपा जाता ओके हांव आतां ही स्ट्रेन करता दुसऱ्या पोटान घालता आनी हांव स्ट्रेन करता तुका स्ट्रेन करपाक हो मस्लीन क्लॉथ जायो हो मस्लीन क्लॉथ हाडा चोय बरो बरो धुवपा पडो तुका मस्लीन क्लॉथ ओके हांव आतां दुसऱ्या पोटान घालून आतां स्ट्रेन करता दाखयता आतां हे दुसऱ्या प्लास्टिका कंटेनरान घालता ओके आतां आनी एक पाटी हांव स्ट्रेन करता हांव आतां बोटलें घालता ओके मागीर बोटली म्हणटू अशें करून मार हेजे डेट घालून दवर आनी तितू जाय तितू तेम तितूंतल्यान चड तेम दोता तितू बरें हिंग लोक 6 म्हयने 1 वर्स अशें करून दोता ओके सो हे भाशेन तुमी ही ग्रेप्सांची वायन करून पितली म्हूण हांव समजोतां चडान चड देव बरें करूं